Good evening, ladies and gentlemen. You're welcome to Translation and Interpretation. I'm Turo David, translator interpreter. As we have seen what is an overdraft in the previous video, in this video we'll define and explain what is a draft and the process around between different banks in different countries. If a draft is a given instruction letter to a customer or a client to make payment to another person, the third party. Why is where the supplier or the creditor is giving instruction to the customer? Because the customer owes money to the supplier or creditor. That's why it's giving this instruction. Maybe he has sold the goods on credit or he has rendered services to the client on credit. And they have specified everything as agreement, the date of settlement, the amount of money he has to pay. I mean, the client has to pay. So that is included in the agreement. Before the date approaches, you can address a letter of requesting to make payment to another party or to request payment to himself, to the supplier or the creditor, because he owes money to the supplier. That is the draft. And if the bank account holder has enough or sufficient money, he can settle the supplier on due date. Or on the contrary, the bank is his bank can assist him to settle the supplier or the creditor in case there's no sufficient money in his bank account. So it's like a loan, but we can say is an overdraft, like adding money to your bank account, which is not your own money, which is not your own uh, transaction money, but it's from the bank. The bank is helping you to make payment on due date, and after that, you will pay back the bank with the interest rate and fees. At times, the bank can be in difficult financial position to settle the supplier. It can request the central bank to settle the supplier or creditor, and on due date, the bank account holder, when he receives money, he will pay back the central bank with the interest rate and commission. So that is one of the prominent role of the central bank in case the bank account holders, the banks are in difficult financial position. The central bank can take over, can ensure the relay to help them to recover their financial means, to have liquidity and to satisfy their clients in international transactions. The central bank plays a crucial role in international transactions in such a way that they know what is going out as money flow and what is coming in as money flow so that they can determine the balance rate of a country. If you are exporting more goods than importing, the balance rate of the country will be a surplus balance of trade. But if it is the contrary, it will be a deficit balance of trade. And if an importer wants to import goods from outside, they will go through his commercial bank, and then his commercial bank will go through the central bank. This latter will communicate to another central bank from which country the importer wants to import goods. So we realize that, and we know the central banks are communicating with each other to know the details and information about the importer and exporter, and then to know where the money has to move and who is going to receive money or who is going to pay money. So the transaction is through central bank to another central bank, and then from then on they can make the transaction to the targeting bank account holder if it is the supplier in another country. So it's how the central bank has this control over the money flow
huh, when it is international transaction. Now, ladies and gentlemen, after having explained that, let me take it in French for those who don't understand English language. Bonsoir, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus au programme de traduction et d'interprétation. Je suis Touré David, traducteur-interprète. Donc, nous avons vu dans la vidéo précédente ce que c'est que le découvert bancaire. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'on appelle la traite. La traite n'est rien d'autre qu'une lettre qu'on adresse à un client qui nous doit de l'argent en lui donnant des instructions de payer la tierce partie ou de payer le fournisseur lui-même ou le créancier. Parce que peut-être il lui a vendu des marchandises à crédit ou il lui a rendu des services à crédit et qu'ils se sont entendus sur un accord où la date est spécifiée et le montant, hein, le montant de l'argent à payer selon la date d'échéance. Mais avant cette date d'échéance, le fournisseur ou le créancier peut adresser la lettre de rappel ou même pour signifier de donner, hein, faire ce règlement à une tierce personne ou à une tierce partie pour que peut-être s'il doit à ce dernier soit satisfait de cette transaction. Mais il arrive de fois que le détenteur d'un compte bancaire n'a pas assez d'argent, il peut recourir à sa banque pour l'aider, hein, à régler ou à suivre les instructions du créancier ou du fournisseur. Et la banque peut l'assurer moyennant un taux d'intérêt et les commissions. Donc, deux fois, si la banque aussi est en difficulté financière, va recourir à la banque centrale pour l'aider à régler le fournisseur ou le créancier de son client qui a un compte bancaire dans sa banque. Donc, la Banque centrale joue aussi l'un des rôles très importants au niveau de l'échange et puis au niveau national aussi pour régler les fournisseurs, les créanciers au cas où ils sont en manque de liquidité suffisante pour satisfaire leurs clients ou pour favoriser leurs clients. Donc, c'est ce qui est très important au niveau international où la Banque centrale a le contrôle des flux monétaires qui sortent et qui rentrent pour essayer d'évaluer le niveau de la balance commerciale d'un pays. Si vous avez plus exporté qu'importé, donc la balance commerciale sera excédentaire. Si c'est le contraire, ça sera déficitaire. Donc c'est ça l'importance de la Banque centrale quant à la transaction internationale. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. J'espère que vous avez accédé à la compréhension de ce terme qu'on appelle la traite. Donc, en anglais, c'est draft. Donc, vous pouvez aussi lire des autres expressions. Merci, mesdames et messieurs, pour votre attention. À la prochaine.